Descubra a incrível historia oculta de uma jornada transformadora que vai tocar seu coração para sempre. Lucas, jovem de 18 anos, respirava arte como muitos respiravam o ar enjoativo da favela carioca, onde cresceu. Desde pequeno, ele admirava as paredes da comunidade, que se tornavam telas vibrantes de grafites feitos por amantes de arte. Mas o verdadeiro artista era ele, que sonhava dia deixar sua marca no mundo. E o olhar para sua mãe, Marina, carregando sacolas de mercado e enfrentando batalhas diárias para sustentar a família, sentia o peso de responsabilidade apertar seu peito. O olhar cansado dos avós, a voz sussurrante dor do avô doente, perdiam fardo que, muitas vezes, fazia seu coração apertar como uma corda de violão prestes a arrebentar. Era uma festa de rua, a alegria e os sons da comunidade pulsavam. Cores dancavam na luz do sol, as palmas das mãos se uniam em harmonia, e Lucas sentia a vida vibrar ao seu redor, mas seus pensamentos estavam longe. Quando ouviu sobre concurso artístico que poderia mudar sua vida, seu coração acelerou. Number momento, a esperança brilhava, no outro, a tristeza de realidade o acompanhava. Como poderia deixar tudo para trás e sonhar com futuro quando sua família precisava dele? Gustavo, seu melhor amigo, estava pronto para sair da favela em busca de fama e fortuna. Ele acreditava que, com talento, o dinheiro viria, e essa idea incendiava os sonhos de Lucas. No entanto, esse desejo criava uma linha tênue entre a ambição e o amor pela sua família. Lucas olhou para o céu e respirou fundo. Ele decidiu se inscrever no concurso. A decisão foi como sopro de vida sua alma, mas a rejeição devastadora veio logo seguida. Você não tem futuro na arte, garoto, o jurado diz com desprezo. As palavras pesaram como uma ancora seu coração. Ele olhou para os grafites sua comunidade, agora parecendo apenas manchas escuras em lugar de obras-primas. A autocrítica o consumiu, e ele caiu em abismo de dúvidas e tristezas, suas mãos tremiam ao encarar a tela em branco que antes parecia tão promissora. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube está mudando o sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clique no sino e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like, realmente ajuda serios, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo, está sempre curioso para saber como está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar, dia, seus vizinhos o chamaram para uma festa que celebrava a cultura local. Era momento de alegria coletiva, e algo desperta dentro dele. A energia da comunidade, sua música, risos e danças trouxeram de volta a sua vida as suas cores. Lucas decidiu se apresentar, não apenas para competir, mas para contar a história de sua vida e da favela, suas dores e alegrias. Quando chegou a sua vez, o palco parecia brilhar como a luz de 1000 estrelas. Ele expôs sua alma. Ao olhar para o rosto dos seus amigos e familiares, sentiu uma onda de força. Mas a pergunta ainda ressoava em sua mente: seria reconhecido? No clímax de sua performance, Lucas entende que a luta não era apenas contra o preconceito, mas contra as correntes que ele mesmo havia criado. O que acontecera quando as luzes se apagaram e ele, mais uma vez, se deparou com a realidade que luta para superar. A viagem de Lucas estava apenas começando, e cada nota que tocava poderia ressoar para além da favela,
desafiando neo so o olhar do mundo, massa viseo que ele tinha de si mesmo. As luzes se apagaram e o sorriso de Lucas começou a se dissipar. Ele desceu do palco, sentindo misto de alívio e ansiedade. Os aplausos ainda ecovam msua mente, mas uma nuvem de insegurança pairava sobre ele. A vida normal o aguardava de volta, os bolinhos de arroz que sua me preparava, os gritos das crianças brincando na rua, os desafios do dia a dia. Voltando para casa, as paredes que antes pareciam caias de vida agora se tornaram como grandes sombras. O que ele faria com suas esperanças renovadas, quando chegou na porta de casa, Marina estava lá, com olhar curioso e sorriso tímido. Você se apresentou? Como foi? O coração de Lucas acelerou. Como poderia explicar tudo o que sentia? Ele apenas sorriu. Foi legal, me. Canti pouco. O sorriso de Marina se alargou, trazendo uma luz que aquecia o coração de Lucas. Ele sabia que, para ela, cada passo su era uma vitória. Naquela noite, ele se sentiu frente a sua tila branco novamente. A tila o desafiava, como se dissesse, o que você tema dizer agora? A regico do concurso ainda ecoava seus pensamentos. Os olhos do jurado estavam fixos nele, e as palavras que o feraram voltavam com mais intensidade. Mas na lembrança do palco, ele também visualizou as palmas e os sorrisos de apoio. E a arte faz sua forma de lutar, su grito por mudança, com as memórias de festa e o calor das palmas na mente, Lucas pegou pincel e começou a se perder cores. Misturou azul e vermelho, e as formas começaram a surgir. Ele estava pintando a favela, mas também estava pintando seus sonhos. Cada traço se tornava uma afirmação, cada cor, uma esperança. A tila, antes vazia, agora parecia ganhar vida. A noite se arrastava, e o mundo parecia se esquecer dele enquanto sua alma se expressava. Ele sentia algo bem profundo e forte crescer dentro dele, amanhã, ele seria visto de novo. O próximo evento de arte estava se aproximando, e ele não queria apenas participar, queria impactar. Mas tinha que ajudar a família primeiro. Eles eram sua força, sua razão. Naquela manhã, ao tomar café com a mãe e os avós, ele percebeu que precisava encontrar equilíbrio. O que ele queria não podia ser apenas para ele, mas para todos eles da conversa com seus amigos na esquina sempre vinha com ideias e piedade sobre valores e sonhos. Decidido, Lucas se comprometeu a fazer uma arte que representasse a solidariedade e a força da comunidade. Ele começaria mural gigante, e, com cada pincelada, traria esperança para a favela. Não apenas para ser querido, mas para lembrar a todos que sempre há luz na escuridão esm, enquanto as cores se misturavam msu mural, Lucas se sentia cada vez mais forte. Com cada traço, ele dixava sua marca, e, por momento, se esqueceu das dúvidas e medos. Porém, el olhar para o horizonte, percebeu que o concurso não era o fim, mas o caminho de sua jornada. O que mais estava por vir? A vida poderia ser ainda mais intensa e transformadora do que ele imaginava, quando a primeira luz do dia começou a surgir, ele se lembra das palavras que mais o impactaram. Você não tem futuro na arte, garoto. Aquel será o combustível para sua luta. Mas ao invés de reprimir, ele usaria isso para se erguer, Lucas sorriu para a tila. O desafio estava longe de acabar. E o próximo passo seria ainda mais usado.
A final, havia o Festival de Arte de Comunidade, logo ali na esquina. O que aconteceria quando ele mostras seu mural ao mundo? Os dias passaram rápidos, como vento livre que acaricia as árvores. Lucas estava uma agitação constante. Cada vez que ele se sentava para trabalhar no mural, sentia que as cores dançavam suas mãos, como se quisessem se libertar do seu tubo. A favela, msua vazio, tomava forma não apenas nas paredes desgastadas, mas também nas esperanças e sonhos que sua comunidade abrigava, naquele dia, o céu estava nublado, mas Lucas não se importou. Pegou suas tintas e largou tudo para mergulhar na criação. O que antes era espaço vazio e sem vida agora ganhava cada vez mais profundidade. Ele passou a manhã inteira jogando cores vivas no mural. Verde para simbolizar a esperança, amarelo para a alegria, e uma pitada de laranja, o tom do sol que ele tanto amava. A cada pincelada, lembranças vinham a sua mente. Ele recordava seus amigos jogando bola no campo de terra dura, os risos das crianças brincando e os ensinamentos de sua mãe, que sempre dizia, nunca deixo que digam que você não pode. Aquela frase agora ecoava sua cabeça, dando força e coragem para continuar as horas voram, e logo Lucas se perdeu no próprio mundo. Ele não percebeu quando uma multidão cômica se formar ao seu redor. Meninos e meninas, adultos e idosos, cada parava para contemplar a energia de arte que se desdobrava diante de seus olhos. E, para surpresa dele, as ricos foram positivas. Murmúrios de admiração se erguiam enquanto as pessoas apontavam para a muralha, comentando sobre as cores vibrantes e as imagens que emergiam cada vez mais, quando Lucas se virou e viu as expressões emocionadas no rosto das pessoas, seu coração disparou. Aquela comunidade que ele amava tanto estava ali, unida por pedaço de sua alma que ele estava compartilhando. Dos meninos, ao perceber a intensidade de obra, comentou, tá parecendo a gente, Lucas. É a nossa favela. As palavras do garoto fizeram Lucas sorrir, transbordando uma alegria que ele não conseguia conter. As tardes de trabalho passaram a ser momentos de encontro e cumplicidade. Amigos e vizinhos começaram a vir, trazendo pincéis, roçadas e lanchas para compartilhar. O mural estava se tornando símbolo, uma forma de expressão coletiva. Lucas não estava mais sozinho, mas enquanto a vibração vibrante do mural tomava mais atenção, Lucas começou a sentir uma pressão crescente. O Festival de Arte estava se aproximando e ele sabia que, de alguma forma, teria que expor não somente sua obra, mas a representação da vida de todos ao seu redor. O medo de falhar começou a assombrá-lo. E eles não viram a beleza que ele tentava transmitir, naquela noite, deitado sua cama, Lucas encarou o teto. Memórias das palavras destrutivas do jurado retornaram, passadas como pedras. Ele se questiona se, realmente, estava pronto para isso. Não era apenas uma pintura. Era grito por reconhecimento, pelo amor que ele tinha pela sua cidade, pela sua comunidade. O que aconteceria se não corresponder às expectativas de ninguém? Vai dar tudo certo, ele sussurrou para si mesmo, respirando fundo. Ele não poderia dizer que os medos o paralisassem. Amanhã, o mural estaria mais perto de ser finalizado. E no Festival de Arte, ele não mostraria apenas seu trabalho, mas uma parte de todos ali, com último olhar para a tela, ele sorriu. A jornada estava apenas começando. Mas o que mais poderia surgir desse evento?
E quem estaria realmente disposto a ouvir a historia que ele tinha para contar. A manhã seguinte tra nuvens densas, mas para Lucas, a chuva parecia algo perfido. Ele imaginava que cada gota seria toque de encorajamento, limpando suas inseguranças. A verdade é que ele precisava da força de sua comunidade agora mais do que nunca. Calma et enteo quieta favela tomando forma e vida a su redor, Lucas abriu a porta e se deixou levar pela animação. A expectativa estava no ar ele sentia que naquele algo especial aconteceria ao chegar ao mural, as cores brilhavam sob seu cinzento. E ali, na esquina onde tudo cômico, ele encontra grupo de crianças, todas apontando e rindo, entre elas, o pequeno Tiago, que estava sempre a postos. Oi, Lucas. Você vai fazer mais pedico hoje? Pergunto, os olhos brilhando com a curiosidade típica da infância. Lucas se agachou ao lado dele. Hoje é dia importante, Tiago. Dia que vamos terminar de contar nossa história. Enquanto o garoto ascensia, Lucas sentiu calor crescer dentro dele. Aquilo não era apenas uma arte, era manifesto. Ele queria fazer algo que suas pessoas pudessem olhar e se sentir representadas, que pudessem sentir orgulho. A alegria borbulhava. Ele pegou su pincel e, com movimento decidido, se deixou cair pela intuição. Verde e amarelo se entrelacavam como se os próprios elementos da favela estivessem dancando. Como tempo, mais vizinhos apareceram, cada trazendo uma nova energia. Víamos rostos conhecidos, amigos de infância, todos prontos para contribuir com seus próprios talentos. Riam, conversavam e compartilhavam momentos simples que transformavam aquele dia como algo extraordinário. O mural já não era só de Lucas, era deles, porém, mesmo cercado por suas pessoas, a dúvida voltou a dançar sua mente. E se tudo isso não fosse o suficiente. E se o jurado não visse a beleza que eu vejo. Esses pensamentos insistiam surgir, mas ele os afastou. O que importava era como estavam juntos naquele instante, assim que a luz do dia cômico a mudar, tingindo o sul de laranja, o mural estava quase pronto. Mas ainda algo lhe faltava. Lucas se afastou passo, analisando cada ângulo, cada cor enteo ele percebeu. Era a imagem de sua mãe. Através dela, ele queria homenagear todas as mulheres da favela que trabalhavam duro e sonhavam alto, assim como ela sempre fizera por ele cômico a adicionar trechos que lembravam o sorriso dela, e sua mente para cada ensinamento e cada palavra de amor que ele recebera. Aquela imagem seria a alma do mural, a conexão entre o passado e o futuro, símbolo da esperança para todos ali. Com os últimos detalhes concluídos, Lucas se virou e encontrou a multidão admirada diante dele. O murmúrio estava caio de emoções. Aqueles rostos refletiam amor e orgulho, e pela primeira vez, o medo cômico a se dissipar. Lucas sorriu, não mais com incertezas, mas com a certeza de que estava representando algo maior que ele mesmo, mas uma voz familiar cortou a alegria do momento. O que você pensa que está fazendo, Lucas? Era Carlos, o jurado crítico que sempre o menosprezara. Lucas sentiu frio na barriga. O que Carlos pensaria ao ver sua obra, como peito apertado, ele encarou a multidão e a imagem de sua mãe. Estaria preparado para tudo? Essa história ainda não terminou. Lucas sentiu os olhos se voltarem para Carlos, sua presença passada como uma tempestade prestes a se abater. O sorriso que havia florescido seu rosto agora vacilava,
como uma pétala ao vento. A multidão, que antes estava caia de sorrisos e esperança, pero para ouvir o que aquele critico tinha a dizer, Carlos cruzou os brecos, uma expresso de destem cruzando seu rosto. E essa é a sua obra-prima. A risada dele com no ar gelado. Cores jogadas, emaranhado de sentimentos neo impressiona. As palavras dele cortaram como uma faca. Porém, algo dentro de Lucas começou a se acender. Aquila era a sua luta, a luta de cada deles ali. Ele havia colocado coração e alma naqueles trechos. Assim, respirou fundo, sentindo a força da solidariedade de seus vizinhos ao seu redor. Eu não faço isso por você, Carlos. Lucas respondeu, a voz mais firme do que imagino que poderia ser. Fizemos isso para nós. Para lembrar a beleza e a resistência da nossa comunidade. Este mural é uma parte de nós. As crianças ao seu redor começaram a gritar. Isso mesmo, Lucas. A voz de Tiago se destacava, repleta de inocência e coragem. Carlos hesitou brevemente, mas logo se recompôs. Bonitas palavras, mas palavras não ganham premios. Ele gesticula como se estivesse imperando a confiança de Lucas para longe. A arte precisa de técnica e conceito sólido. Isso aqui é apenas sonho inconcluso. Como coração acelerado, Lucas buscou apoio nos rostos familiares, os amigos que correram para ali, as mães, os avós, todos unidos. A raiva e a ansiedade misturavam-se sua mente, mas ele percebia que não estava sozinho. Sabe, Carlos, Lucas começou mais calmo, a arte que eu criei é bem mais do que técnica. Em nossa história. É sobre levantarmos a voz, mesmo quando nos dizem que não devemos. Este mural representa os sonhos não apenas meus, mas de todos nós que vivemos aqui. Ele aponta para as crianças, para os vizinhos de mãos entrelaçadas, e para a imagem de sua mãe no mural, sempre em busca de futuro melhor, de uma onda de murmúrios positivos começou a surgir entre a multidão. Palavras de apoio ao que Lucas havia dito. Cada vez mais, ele sentia a força daquela comunidade pulsar ao seu redor, como tambor pesado enchendo de coragem seu peito. Carlos parecia adonido, sem palavras. Por momento, a crítica que tanto o tentava minar agora se transformava em uma simples fraqueza. Ele não conhecia a essência da favela, a paisão que unia aquelas pessoas. E enquanto os sons da favela ecoavam, misturando-se ao canto dos pássaros que acabavam de voltar após a chuva, Lucas pensou nas possibilidades. O que poderia acontecer se, ao invés de apenas se preparar para o que Carlos diria, começasse a se preparar para o que a sua comunidade poderia alcançar juntos. Me ajuda a acabar isso. Ele exclamou, e grito unânime ressoou. Juntos, construmos algo maravilhoso. As crianças começaram a pegar pincéis, limpando as últimas partes do mural, acrescentando pequenos toques, detalhes que Lucas nem tinha planejado. Ele sorriu, percebendo que aquele mural não era apenas seu. Era reflexo de todos. Mais tarde, enquanto as luzes da favela começavam a acender ao anoitecer, Lucas olhou para o mural, agora vivo e vibrante. Uma nova ideia tomou conta dele. E esse mural pudesse contar mais histórias? E se pudéssemos transformá-lo em espaço de vozes? Ele se virou e viu uma luz brilhar na expressão de Tiago. Vamos fazer uma exposição, Lucas. Para todo mundo ver. A ideia parecia mágica, e Lucas bateu palmas,
contagiando a alegria ao redor. Mas no fundo, uma nova pergunta começava a surgir, conseguem brilhar mesmo quando a tempestade se aproxima, o que eles iriam fazer agora? A excitação dos vizinhos era contagiante. As crianças pulavam, esfregando as mãos como os pincias, enquanto os adultos se juntavam, sentindo a nova energia que preenchia o ar Lucas olhou para Tiago e sorriu. Vamos fazer uma exposição que mostre tudo que somos, tudo que temos. E ele diz, sua voz ecoando firme diante daquela multidão ansiosa as ideias começaram a flor. O mural não poderia ser apenas uma pintura, precisaria ser uma janela para suas histórias. Podemos convidar todos aqui a trazer suas próprias pinturas, suas histórias. Lucas sugeriu, os olhos brilhando. E quem não puder pintar, pode contar a história que está por trás de cada artista. Tiago fez uma careta divertida, empolgado. E o nome? Como vamos chamar essa exposição, Lucas? E ele levantou a mão como se fosse professor. Que tal voces da favela? Responde Lucas, imaginando as cores e sons se misturando nas paredes de galeria improvisada. Cada voz, cada risada, cada lágrima tudo junto. Conforme Lucas falava, a multidão começou a se agitar, ideias de como provavelmente poderiam montar a exposição voando de lado para outro. Mas se lembravam de histórias antigas, avós contavam sobre momentos únicos, e as crianças, com brilho nos olhos, já viam a possibilidade de serem movidas, mas no fundo, Lucas sentia frio na barriga. Embora a ideia fosse empolgante, ele sabia que o caminho seria repleto de desafios. Como fazer tudo isso acontecer? Carlos ainda estava lá, observando, pronto para mergulhar novamente em críticas. E se a tempestade realmente chegasse, a união que estavam criando seria forte o suficiente, enquanto os planos tomavam forma e a multidão se acomodava ao redor do mural, Lucas fez uma pausa. Ele se lembra do que Carlos tinha dito, da dúvida que a voz dele havia gerado. Mas agora, em vez de se sentir desanimado, Lucas estava completamente decidido. O mural não era apenas uma obra de arte, era manifesto de comunidade, lugar onde todos poderiam se sentir parte, dignos e escutados. Vamos pegar emprestados os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores histórias. E ele gritou, e todos se uniram, aplaudindo e gritando de alegria. O som ficou como coro de esperança, e logo todos estavam imaginando como ficariam suas obras, os rostos de quem havia passado pela vida escritas nas paredes coloridas, quando o sol começou a se pôr, tingindo o suem tons de laranja e rosa, Lucas olhou uma última vez para o mural e respirou fundo. Seria preciso coragem para enfrentar o que estava por vir. Nosso trabalho apenas começou. Exclamou, sua voz forte no tumulto. E se Carlos vir de novo? Não importa. Temos nossa voz, e ela não vai se calar. Todos concordaram e a energia se intensificou, como foguete prestes a decolar no entanto, e ele sentiu uma pitada de dúvida pela primeira vez. Estariam equipados para lidar com a pressão? Eles realmente estavam prontos para enfrentar a tempestade? Com sorriso nervoso, Lucas olhou para o horizonte, onde nuvens escuras começavam a se formar. Então vamos, porque juntos, somos mais fortes. Mas se a realidade que enfrentarmos for mais dura do que pensamos? Se a arte que criarmos não for suficiente para calar aqueles que nunca a respirarão? A dúvida para no ar, misturada a empolgação, e Lucas sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir.
O dia seguinte comico mais cedo que o normal. O sol ainda mal havia rompido o horizonte quando Lucas sentiu que uma nova energia tomava conta dele. Era misto de adrenalina e ansiedade, como se suas veias estivessem carregadas de tinta vibrante. Ele sabia que a exposição Voces da Favela não seria apenas evento, seria grito de liberdade. Tiago já estava na rua, tentando organizar as ideias msua cabeça. Lucas. Ol isso. Ele apontou para pedico de papel que trazia anotecos sobre o que deveriam fazer. Precisamos de lugar para as histórias, para as voces. E não pode ser só espaço qualquer. A paiseo de Tiago inflava o ar entre eles. Vamos usar o velho barraqueo de esquina, lá onde todos se reúnem. A idea fez o coração de Lucas pulsar mais rápido. O barraqueo tinha uma história por isso, lugar onde celebracos aconteciam e também onde problemas eram discutidos. Era perfeito. Isso. É lá que as voces veio icor. Rápido, os vizinhos começaram a se mobilizar. Mas e pais, avós e netas, todos juntos esforço comum. A rua fervilhava com roçadas, conversas e o som de pincia sendo abertos. Cada trazia algo uma lata de tinta, pedico de tila ou simple sorriso. Conforme o dia avançava, a realidade parecia brilhar na simplicidade do ato de criar. E então, a primeira história cômica a ser contada. Dona Maria, a avó que sempre trazia quitutes, foi a primeira a se apresentar. Com voz tremula, ela relatou momentos difíceis, mas também de muita felicidade. A comunidade escutava atentamente, os olhos brilhosos, absorvendo não apenas as palavras, mas a coragem que brotava dela. Isso é só o comico. Tiago exclamou, contagiando a todos a seu redor. E assim as histórias começaram a se desdobrar, como flores abrindo suas pétalas sob a luz do sol. As pessoas contavam sobre amores perdidos, vitórias e sonhos acalentados. Cada relato era como uma pincelada no mural que começava a surgir. Lucas olhava maravilhado, o medo que havia sentido antes se dissipando em meio aquela energia intensa. Era como se tudo fosse só, cada voz contribuindo para uma sinfonia vibrante. E ele percebeu que o mural se tornaria mais do que arte, se tornaria símbolo de resiliência, mas a calma que envolvia o momento neo duro. Grupo de jovens apareceu, trazendo ar de desafio. Carlos estava na frente. O que vocês estão fazendo? Acam que veio mudar algo com isso. Su tom de ironia corta como uma faca. Silencio denso pero sobre a multidão. Lucas sentiu frio na espinha, as palavras de Carlos ressoavam como eco inquietante sua mente. Cala a boca, Carlos. Gritou uma voz, quebrando a tensão. Era clara, uma jovem da comunidade que sempre ouço falar a verdade. Estamos mostrando quem somos. Nossas voces contam. E você não pode silenciá-las. O murmúrio de apoio cômico a crescer, e Lucas percebeu que, sim, eles eram mais fortes juntos, que cada ali tinha o poder de fazer diferença. Mas ainda havia uma sombra. E ele olhou para o sul, as nuvens negras se aproximando como presságio de algo que estava por vir. Vamos mostrar a ele. Vamos tudo pintar, nossas voces nunca foram tão importantes. Lucas bradou, a determinação na voz mais forte que a dúvida. Mas no fundo, a pergunta ainda parava, e quando a tempestade realmente chegasse, estariam prontos? O dia continuava,
mas a verdadeira batalha estava presta a começar. E Lucas sabia que cada pincelada naquela tela seria passo de rico a batalha que estava por vir. A pergunta era, estariam preparados para tudo isso? As horas passaram rapidamente, e o clima entre a multidão alternava entre otimismo e tensão. O barraqueo, de paredes desgastadas, parecia ganhar vida, como se as histórias contadas fossem luzes que iluminavam cada canto escuro. Lucas e Tiago olhavam tudo aquele movimento com sorriso, sentindo aquela energia pulsar ao redor deles. Mas, seu coração, havia uma inquietação latente. O que vamos fazer quando Carlos voltar? Tiago perguntou, a preocupação se misturando com a esperança. Se ele voltar com mais gente. Lucas respirou fundo. Precisamos estar prontos para nos defender. O que estamos fazendo é mais forte do que ele imagina. Cada história aqui vale mais do que suas palavras destrutivas. Sua voz tinha tremor de certeza. Era como se aquela certeza trouxesse mais força e assim, o mural cômico a tomar forma. Outras histórias eram contadas, a tensão começava a ceder lugar a empolgaco. O riso, a arte, o calor humano contornava o barraqueo. Uma menina, de pé em cima de uma caixa, recitou poema que fez o público vibrar. Outro jovem, com uma guitarra improvisada, entre cancos que ecoaram aliviadas no ar voces de favela. Vocês são a voz de mudança. Uma mulher gritou, e a multidão repetiu eco retumbante. Aquilo era uma celebração de quem uma afirmação diante do mundo, porém, enquanto a festa se intensificava, Lucas percebeu que seus olhos não se afastavam das nuvens passadas que se formavam no sul. Pressentimento estava presente, e ele temia o que poderia acontecer se a tempestade realmente viesse e então, como se respondendo a seus pensamentos mais profundos, os primeiros pinguinhos de chuva começaram a cair. As pessoas olharam para o suem surpresa, mas a animação não diminuiu. Vamos continuar. A chuva é só detalhe. Tiago gritou, e as pessoas começaram a tremer as lamparinas que tinham trazido, criando uma dança de luzes dancantes sob o seu cinza, mas não muito longe. Carlos e seu grupo começaram a se aproximar novamente, a determinação no olhar dele era clara. Lucas, apesar do entusiasmo ao seu redor, começou a sentir uma tensão crescente. O momento parecia equilibrar-se na linha tenue entre a esperança e a intimidação. É hora de mostrar que somos mais fortes do que eles pensam, observa Clara, puxando as pessoas em torno dela. As vendas de comunidade estavam se fortalecendo, cada se conectando com aqueles que antes poderiam ter sido apenas estranhos. O que você pensa que vai fazer, Carlos? Clara gritou, desafiando-o enquanto se posicionava à frente do grupo. A chuva se intensificou, mas o fervor no barraqueo só aumentava. Vocês acham que isso aqui vai mudar alguma coisa? Ninguém se importa com suas roçadas ou histórias. Carlos retrucou, o destem sua voz tornou-se combustível amargo. Mas nos importamos. E isso é o que realmente importa. Lucas gritou, a adrenalina subindo. O momento de verdade estava prestes a romper. Era uma batalha de vozes, de caracos, uma questão de quem se permitiria ser ouvido as palmas começaram a ficar mais fortes, chamado de união emergiu diante do perigo. A chuva caia como batismo levando o medo, nutrindo a coragem. Vamos lá. Sejamos a tempestade para aqueles que tentam nos silenciar. Tiago gritou, e as vozes se uniram em clamor intenso.
E no meio de tempestade que se aproximava, Syria a resiliência deles que primeira. Mas, em meio a quimera de voces, a luta estava longe de terminar. Serão capazes de enfrentar a fúria de Carlos determinado? A tempestade estava chegando, e neo apenas a duço. E dentro deles, estava a fervorosa dúvida, et onde serão capazes de ir. As gotas de chuva caem como clepsydras do sul, marcando cada segundo daquela tensão crescente. Lucas sentiu a água escorrendo pelo rosto, misturando-se com a adrenalina que pulsava nas veias. E ele olhou para a multidão, os rostos entristecidos pela amiga de Carlos agora mostravam determinação. A união deles era uma força que não podia ser ignorada. Carlos, à frente de seu grupo, parecia ainda mais arrogante sob aquele su. A verdade que vocês têm medo. Sejam honestos. E ele gritou, desafiando o grupo. Mas o eco dos gritos de apoio a Clara foi mais forte. Medo? Aqui não. O medo é apenas uma sombra que desaparece na luz de nossa luta. Clara respondeu, sua voz firme, feita de coragem. Enquanto falava, a eletricidade de conexão entre eles se intensificava, alimentando uma chama impossível de apagar de ao redor, as pessoas começaram a se abraçar, formar círculos. O calor humano era palpável, quase como os caracos de cada pulsação no mesmo compasso. Uma alegria nascia entre eles, mesmo sob a amiga. Vamos mostrar a ele que nós somos mais fortes do que ele imagina. Tiago exclamou, ainda balançando a lanterna como se possibilitasse a luz necessária para iluminar o caminho que escolhiam. E a resposta foi gritar cultivo, uma onda de esperança que subiu como o forte vento que se formava ao redor. Lucas sentiu a impulsividade do momento. Era a hora de agir. E ele passou pela multidão, cruzou olheiros, todo o apoio que precisava estava ali. Com gesto, ele chamou todos a se aproximar. Escutam. Nossas histórias têm o poder de transformar. De unir. O que somos esta além das palavras de Carlos. E ele pode gritar, mas somos nós que contamos a verdade. E juntos, nós somos essa verdade. E ele nota que algumas lágrimas brilhavam nos olhos de Tiago e Clara. O olhar decidido de cada o fez sentir que estavam prontos. Se a chuva cair nos calar, enteo que venha. Vamos cantar mais alto. Vamos nos fazer ouvir. Tiago levanta sua guitarra, e suas mãos ágeis tocaram acordes que ressoaram mais forte entre os caracos de comunidade. Os outros começaram a acompanhar. A melodia embalada pelas gotas densas fazia ecoar a força e a determinação que brotava de cada deles. Era momento mágico, as notas se misturavam com a chuva, cada acorde uma afirmação de que viviam, que lutariam. Carlos olhou para a cena com descrença, mas seu olhar não abalava a confiança do grupo. Suas bocas unidas em uma canção inigualável expressavam liberdade e ao mesmo tempo contestaco. Assim, a favela pulsava em clamor de voces, desafiando qualquer tentativa de silenciamento, mas o que nenhuma deles esperava era que Carlos não estava sozinho. E ele olhou para trás e nu. Grupo mais cômico a se mover na derico deles. Visivelmente vestindo os mesmos rostos hostis que Carlos, eles eram a tempestade esperada, a tensão que Lucas havia pressentido. Quem eles acam que são? Lucas murmurou, enquanto seu coração disparava. O clamor de apoio parecia agora impedido de dúvida. Serão realmente capazes de enfrentar essa nova onda? A chuva continuava a cair,
mas as luzes das lamparinas seguradas pela comunidade brilhavam com mais intensidade. A força estava ali, mas a nova sombra se aproximava rapidamente. Qual seria a decisão de Lucas e os outros agora? A canção poderia ser a chave ou uma armadilha. Estamos prontos para o que vir. Eles não podem nos silenciar. Clara gritou, tentando recuperar a coragem do grupo. Mas uma parte dentro de Lucas ainda questionava, onde seriam capazes de ir diante da fúria que se aproximava? E quando o significado daquela união se tornaria verdadeiramente testado? O festival de arte havia começado, mas o clima estava tenso. A chuva caía cada vez mais forte, como se a natureza compartilhava suas angústias. Lucas permaneceu firme no centro da multidão, seu coração pulsando sincronia com as vozes ao seu redor. A energia que antes era pura alegria agora estava entrelacada com toque de medo. Vamos! Nossos sonhos são mais fortes que qualquer chuva. E ele gritou, levantando os bracos. O eco de sua voz atravessou as gotas que caem, e as pessoas começaram a se unir, formando círculo de coragem ao seu redor. A música de Tiago ainda fluía, acompanhada de gritos de incentivo, mas a sombra de Carlos e seu grupo se aproximava. Lucas sentiu o frio na barriga, ainda assim, não recuaria. Era hora de mostrar que eles não eram apenas cultivo de vozes, mas uma família unida pela arte e pela luta. Se eles querem confronto, vamos dar a eles nossas cores. Lucas gritou, pegando pincel e mergulhando o tinta vibrante. Ele virou para o mural, já tão cheio de significados, e não hesitou em adicionar uma nova camada de suor, vermelho intenso que representava a paisagem da comunidade. Tiago, percebendo o que Lucas estava fazendo, seguiu sua liderança e também se uniu, adicionando acordes que acompanhavam o ritmo de resistência das crianças, inspiradas pelo gesto, começaram a pintar pequenos desenhos nas bordas do mural estrelas, caracos, e mesmo flores que adornavam a dor que a favela carregava. Aquela arte era uma forma de protesto, símbolo de que a luz podia vencer a escuridão. Carlos, venha ver o que somos de verdade. Lucas gritou, sua voz carregada de desafio. A aproximação do grupo era impositiva, mas, com cada nova pincelada, a coragem da comunidade crescia. Eles estavam prontos para lutar pelo que acreditavam, não importava o que acontecesse, Carlos, confiante, se aproximou. Vocês acham que isso vai mudar algo? Ninguém se importa com suas histórias. Mas as palavras dele se perderão em meio ao barulho crescente dos gritos de apoio. Mais pessoas começaram a se reunir ao redor, unindo se em torno do mural, como uma muralha de amor e solidariedade. Estamos aqui. Essa é a nossa história. Clara gritou, seu olhar penetrante instalado em Carlos. Ela e as outras vozes formaram uma só, erguendo os punhos para cima uma demonstração clara de que não serão silenciados. Silencio. Silencio. Carlos gritou, mas, em vez de se calarem, a multidão começou a cantar. As canções que ecoavam eram melodias de resistência, de alegria e de dor transformada em arte. Peso era colocado sobre os ombros de Carlos, enquanto os olhares confiantes da comunidade alimentavam a magia do momento. O antigo barraqueo, agora uma galeria viva, fervilhava com cada batida, cada nota, cada grito de coragem. Lucas olhou para o mural, agora uma explosão de cores que refletia a essência da favela. Era testemunho da luta deles, e Carlos tinha que reconhecer isso. Vamos, Carlos.
Mostranosa sua arte, seak consegue. Exclamó Tiago, impulsionado pela confiança coletiva da preseo aumentava, e o medo que antes ameacava se dissipou completamente. Ouvindo o murmurio de apoio, Lucas percebeu que a violência não era uma opção. Enquanto Carlos se preparava para atacar com suas palavras cortantes, Lucas se levantou, tomando a frente. Você pode reprimir nossa arte, mas nunca nossa voz. A favela é mais do que a sua visão distorcida. A multidão irrompe aplausos e gritos de apoio. Pela primeira vez, Lucas viu Carlos hesitar, incerto diante daquela onda de determinação o festival não era apenas sobre arte, mas sobre união. Aquilo não era embate, era grito sincero por respeito e reconhecimento. E sabe a chuva que caia, aquela mensagem finalmente encontrava sua forma, dignidade, resiliência e amor à comunidade, florindo cada treco, cada nota e ao final, Carlos entendeu. O peso daquela luta era maior do que qualquer crítica que pudesse formular. Antes que pudesse reunir suas palavras, Lucas e sua comunidade começaram a cantar novamente. Não como uma batalha, mas como hino de celebração, voces de favela, não seremos calados. A arte é nossa, e nelas vivemos vibrados. Uma onda de emoco percorreu o grupo enquanto a chuva passava, levando embora o medo e preenchendo cada espaço com esperança. No fundo de seu coração, Lucas sabia que haviam vencido não apenas essa batalha, mas pela primeira vez, se impuseram como uma comunidade capaz de transformar sua dor em arte poderosa. Cada ser no mural brilho ainda mais intensa, refletindo não apenas cada experiência vivida, mas, principalmente, as histórias que ainda estavam por vir. Eles eram a voz que não se calaria, e juntos, agora, eram imbatíveis, agora, querido leitor, a transformação de Lucas e sua comunidade chegou ao fim, mas a luta continua. O que você está esperando para também ser parte dessa mudança? Subscreva imediatamente ao canal para não perder as próximas histórias exclusivas, deixe like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem ecoar. Comente suas ricos e sentimentos sobre esse final inspirador. Compartilhe instantaneamente este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. É a hora de mostrar seu apoio.